So coming to one of the examples. So I'm using 5 examples here to demonstrate 5 different types of formulations. They're pretty easy. You could prepare at home, and they have certain indications as well, which we can discuss. Сейчас я хочу представить вам 5 категорий, 5 типов простых лекарственных средств, которые вы можете изготавливать дома, и привести некоторые примеры рецептов. So I'm sure most of you would know how to prepare a candy, and you could prepare a candy which would come under the lozenge category using these herbs, and I'm sure these are easily available in Russia. Я уверена, что большинство из вас готовили дома конфеты или леденцы, и вы знаете, как происходит этот процесс. Так вот, первая категория, которая будет сегодня рассмотрена, это категория постилок. Лекарственные средства в форме постилок, которые вы легко можете приготовить дома. So, as you can see in the list of ingredients, it's artemisia, black pepper, fennel, yashtimadu or licorice, and raw sugar or jaggery. Of that, 3, that is artemisia, black pepper, and fennel, have very strong volatile principles. На экране вы видите 5 веществ, 5 компонентов, а именно полынь, черный перец, фенхель, яштиматху или солодка и сахар-сырец или джаггери. И первые 3 в этом списке, а именно полынь, черный перец и фенхель, они известны своими переменчивыми, изменчивыми, летучими свойствами. When you give it in the form of lozenge, it is specifically to act in the area of throat, and it will also extend its effect to upper part of the throat, that is to the nasal area, or you can say the face, as well as to the lower part, that is to the chest. So mainly give it for respiratory issues whenever there are issues related to the respiratory system. It might help to a little extent to improve the digestive capacities in the mouth, and also to improve the digestion in the stomach, but not to a very great extent. И вследствие своих летучих свойств эти растения, добавленные в постилки, будут действовать не только на уровне ротовой полости, но и подниматься выше, на уровень носоглотки, и немного ниже, на уровень грудного отдела. То есть эти растения идеальны при респираторных проблемах, когда нам необходимо справиться с проблемами дыхательных путей. Кроме того, благодаря своим свойствам они немного, в небольшой мере стимулируют пищеварение на уровне полости рта и в меньшей степени на уровне желудка. Однако это их действие менее выражено, чем респираторное. Lozenges are required to have mainly the penetrating action, so that it can penetrate, mobilize the kapha there, and if it is possible to liquefy the kapha there, to act as an expectorant, and also to give a very soothing effect to the throat. So these are the expectations from lozenges, and the substances that we select also should have these kinds of properties. Как правило, при проблемах с дыхательными путями мы ожидаем следующего действия от постилок. Мы хотим смягчить горло и в то же время при необходимости разжижать капху, которая бывает скапливается на уровне грудного отдела. Так вот, постилки с таким составом как раз обладают и смягчающим, и разжижающим действием. So artemisia, black pepper, and fennel would do the penetration, and as well as the breaking down of kapha, the liquefaction, and it gives good taste as well in the mouth. It has fragrance, so all the Vayavya and Agneya principles are taken care of.
Таким образом, первые три компонента состава, полынь, черный перец и фенхель, они будут выполнять эти требуемые функции, упомянутые ранее, будут проникать в организм и воздействовать на скопление капхи. В то же время все эти компоненты очень вкусные, ароматные, и таким образом употреблять их приятно. Здесь мы видим вновь соблюдение аюрведических принципов, о которых я говорила ранее, агнеи, вайвия. You could use these substances individually as well, but repeated usage or long-term usage can have problems, or it may not be suitable for everyone. Hence, you have to balance it. And you can balance it with Yashti Madhu, which is soothing and which is a very good counteracting substance for all of these properties, and it will bring a balance in the whole combination. It is also specifically used for respiratory disorders. При этом все три компонента довольно активные и мощные, и их действие иногда необходимо сбалансировать. Вот почему следующим в составе упомянута иштимадху или солодка. Как раз-таки солодка является приятной на вкус и обладает свойством сладости. Поэтому она может быть добавлена в этот состав, чтобы уравновесить его и более эффективно применяться при заболеваниях дыхательных путей. Now, what proportions would you use to mix these? The usage of Yashti Madhu should be in the quantity to stabilize the whole combination, but not overrule the virya. These about three substances, that is artemisia, black pepper, and fennel, they work predominantly by their virya. So we should not mitigate their virya. So consider you take artemisia, black pepper, and fennel in one proportion each. You could do Yashti Madhu in 4 proportions and then stabilize or mix the whole thing using raw sugar or jaggery, molten raw sugar or jaggery in a combined proportion, that is 1, 2, and 3 of these, 1, 2, 3 plus 4, that is 7. So you could use 7 parts of raw sugar or jaggery to bring them all together and make a candy. Okay, I think it's really important. Let me check that I understand you clearly. So we take equal quantity of first 3 components. Yes. Итак, мы берем в равном количестве первые 3 компонента, полынь, черный перец и фенхель, в равных дозах. Then we can add yashtimadhu, but 4 parts. Затем вы можете добавить 4 части yashtimadhu. And then 3 plus 4, 7 parts of sugar. Затем вы можете посчитать, мы уже взяли 3 части первых 3 компонентов, затем добавили к ним 4 части солодки, у нас получилось 7 частей вещества, поэтому мы можем добавить сюда еще 7 частей сахара-сырца для того, чтобы сделать форму конфет. You can increase the quantity of sugar if you're giving it to a very small kid, because you have to make it palatable as well. It has to stay in the mouth and be comfortable to the throat. So you can increase Yashti Madhu and sugar as well, depending upon the prakriti and depending upon the age of the person. Однако, если вы планируете давать данные постилки детям, то детям, как правило, нужно подсластить лекарство, поэтому вы можете добавить солодку и сахар в большем количестве, чем мы проговорили выше. Таким образом, вы можете корректировать количество солодки и сахара в зависимости от пракрити и возраста пациента. You can also change these ingredients. You might use ginger, you might use rosemary, you would want to use lavender, anything that has very strong volatile principles, and the action that drives, virya should drive the activity. So
You can play with the ingredients depending upon the availability and the requirement. Более того, вы можете изменять компоненты в этом рецепте. Вы можете взять, например, имбирь или розмарин или лаванду и составить постилку с использованием этих веществ. Главное правило при выборе компонентов для постилок: элементы должны обладать летучими свойствами. И их вирья, действия, они должны быть активными по своим вирья.